Good morning, students. Today we will have some discussion about problems related to previous year question papers. So this will be more useful for you to understand the concept in finite element analysis. Thank you. Let's consider this problem. In the problem என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா the differential equation is given a physical phenomena என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ae d square y by dx square plus 4x q naught is equal to 0 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இதுல ரெண்டு பவுண்டரி கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இந்த கண்டிஷன் வந்து ஆக்சுவலாக செப்பரேட்டாக இருக்கணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக தனியாக வரணும். இந்த பொசிஷனில் வந்து ஒரு சின்ன எரர். ஆக்சுவலாக வந்து எப்படி வரணும்னா ஒய் ஆஃப் 0 இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு ஒரு பவுண்டரி கண்டிஷன், இன்னொன்று டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்றது இன்னொரு கண்டிஷன். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தோட பவுண்டரி கண்டிஷன். ஸோ இது வந்து ஒரு எரர் ஆக்சுவலி, அதனால் வந்து நான் செப்பரேட்டாக எழுதிக்கிறேன். when y of 0 is equal to 0ன்றது ஒரு கண்டிஷன், இன்னொன்று dy by dx at x is equal to l is equal to 0 அது வந்து ரெண்டாவது கண்டிஷன். ஸோ இதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா they are asking you to identify what is y of x using any two weighted residual methods. ஸோ ஏதாவது ரெண்டு மெத்தடில் you have to solve this particular problem. You have to identify what is y of x. They are asking you to choose quadratic trial function. So that is the condition. So first let us consider what are the weighted residual methods we have. First method what we have is point collocation method. Second method what we have is subdomain collocation method. Third method is least square method, and fourth method is Galerkin method. Since the problem they are asking you to choose any two method, so the easiest method is point collocation and subdomain collocation. So to save some time in solving the problems, we can use these two methods because it is very easy when compared to least square and Galerkin method. So upon the rendu particular type we can solve this problem. Next they are asking you to choose a trail function. Trail function என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா quadratic trail function அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So when I say quadratic trail function, அப்போ எப்படி இருக்கணும், y of x should be a0 plus a1x plus a2x square. ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்றது குவாட்ராட்டிக் டேர்ம். அடுத்தது கியூபிக் அப்படின்னா எக்ஸ் கியூப்னும் ப்ளஸ் a3 எக்ஸ் கியூப் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். குவாட்ராட்டிக் சொல்றதுனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபங்க்ஷன். பட் இது வந்து ஒரு ட்ரையல் ஃபங்க்ஷன் எப்போ சொல்லுவோம்னா ஒன்லி ஆஃப்டர் அப்ளைங் தி பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ். வாட் இஸ் மை பவுண்டரி கண்டிஷன்ஸ்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் when y of 0 is equal to 0, what it says, இது என்ன சொல்லுதுன்னா when x is equal to 0 இருக்கும்போது y should be equal to 0. இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். what is the second condition? dy by dx at x is equal to l is equal to 0. இது செகண்ட் கண்டிஷன். ஸோ இது என்ன சொல்லுதுன்னா when x is equal to l, dy by dx should be equal to 0. இதுதான் வந்து செகண்ட் கண்டிஷன். ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனை we will apply. Let me apply the first condition. So in the first condition I will apply. So when x is equal to 0, y is equal to 0. So என்னோட equation என்ன, y of x is a0 plus a1x plus a2x square. இந்த பர்டிகுலர் ஈக்குவேஷனில் x is equal to 0ன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். சப்ஸ்டிட் பண்ணோம்னா y வந்து 0. ஸோ x is 0ன்னு அப்ளை பண்ணோம்னா what will get? We will get a0 plus this is 0 plus this is also 0. So y of x is 0. So what we will get? We will get a0 is equal to 0. இதுதான் வந்து first equation ஓட term. So let us consider this. Next, let us apply the second boundary condition. What is the second boundary condition? When x is equal to L, dy by dx should be equal to 0. So we have y. So what is our y now? So new y of x is equal to a0 already 0 ஆயிடுச்சு. So remaining term வந்து a1x plus a2x square. இதுதான் வந்து new y. இந்த new yல dy by dx is equal to 0 அப்படின்னு apply பண்ணோம். So since it is dy by dx, I am going to differentiate this once. இதை differentiate பண்ணா what will get? You will get dy by dx is equal to
a1, so x differentiate பண்ணா 1 plus a2, x square differentiate பண்ணா will get 2x. So what will get? I will get a1 plus 2a2x. இதுதான் என்னோட term. So now let me apply. So என்ன apply பண்ணும்? x வந்து L இருக்கு, dy by dx வந்து 0 இருக்கு. அப்போது dy by dx is 0 is equal to a1 plus 2a2 x க்கு பதில் now I will substitute L. So it is L. So in that case, so இதை வந்து rearrange பண்ண what will get? I will get a1 is equal to minus 2a2L. இதுதான் என்னோட next equation. So let me substitute this in the new equation. So what is my new equation? a1x plus a2x square. If we substitute it, what will get? So y of x is equal to a1 is minus 2a2lx plus a2x square. So a2x square. In that case, a2 is a common term. I will take it out. So y of x will be equal to a2. So x square first x square minus remaining terms 2lx. So this is the equation. So this is my trial function. We call this as a trial function. Okay. So now we are going to solve the problem only using this as a trial function. So first we will go for point collocation method. So what is this method says? So if you have one unknown, you have to take 1 point. If you have two unknowns, you have to take 2 points. ஸோ இதில் வந்து எத்தனை அன்னோன் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து a2ன்றது ஒரே ஒரு அன்னோன் தான் இருக்குது. அப்போ வந்து நான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் நான் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். ஸோ அதை எதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்? ரெசிடுவலில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். வாட் இஸ் ரெசிடுவல்? r of x. r of x is my residual. இந்த r of x எல்லாம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த r of x முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும். How to identify this r of x? So r of x கண்டுபிடிக்கணும்னா we have to substitute this equation in our regular equation. What is my regular equation? My regular equation is ae d square y by dx square plus 4x q naught is equal to 0. In the equation you have to substitute it. Let us identify what is our r of x. R of x is nothing but residual. So on the equation, what is the equation? ae d square y by dx square. ae d square y by dx square plus 4x q naught is equal to 0. This is the equation. So we know what is our y. This y has to be differentiated twice to substitute in this. ஏன்னா இதில் வந்து y வந்து term இருக்கிறது வந்து இது மட்டும்தான். So this is the only thing which is having y term. Okay, which is d square y by dx square. There is no other y terms. So to substitute this, I have to differentiate this y of x twice. Suppose let us differentiate this y of x twice. So you know what is y. So let me identify what is dy by dx. So my dy by dx is equal to, so y is here. So a2 is common. Let me write it at a2. If I differentiate x square, we will get 2x minus x. If I differentiate, I will get 1. So just 2l. So now again I have to differentiate. So again if I differentiate d square y by dx square is equal to a2. X differentiating you will get 1. So remaining is 2. 2l is a constant that will go off. So remaining on the 2 mattumda. Okay. So d square y by dx square, what you will get? I am getting 2a2. That is my value. So this I have to substitute it in this equation to identify my residual. So what is that? So which is ae d square y by dx square is 2a2 plus 4x q naught. Now
I can't say that this is equal to 0 because we take a trial function, so that won't be exactly the same answer. So I will say that this is not equal to 0. So we call this as residual R of x. So now I identify what is my R of x. What is my R of x? My R of x is 2ae a2 plus 4x q naught. This is my R of x. This is my R of x. Right. Now we'll proceed with finding out what is my point collocation now. So point collocation methodல என்ன சொல்றாங்க, ஒரு constant இருக்கு, அப்ப I have to take one point. So since you have one constant, I need to take one point. So let us take what is that point. So usually the point has to be a middle point. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து ரேஞ்ச் என்னன்னு தெரியணும். ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனோட இந்த ப்ராப்ளமில் எதாவது ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்ப்போம். ஸோ இங்கே ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பவுண்டரி கண்டிஷனில் எக்ஸ் ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க, எல்லுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ ரேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை ஆப்ஜெக்ட் வில் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 டு எல். ஸோ அப்போ அந்த பாயிண்ட் என்ன எடுக்கணும்னா மிட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கணும். ஸோ தென் வாட் யூ கேன் சே, we can consider that, let us consider x is equal to L by 2, midpoint. So since my range is from 0 to L, the center point is L by 2. So let us take L by 2. I am going to substitute this x is equal to L by 2 in R of x. That is point collocation method. So in that case, I will say it R of L by 2. X is replaced to L by 2, which is equal to 2ae q naught plus 4, x is replaced as L by 2, sorry, so R of x is R of L by 2, so x is replaced as L by 2, this is equal to 2ae a2 plus 4, x is L by 2, so x is L by 2, L by 2 into q naught. So now we say that this is equal to 0. So point collocation method is we have to substitute that R of x is equal to 0 considering a point. So in that case what we'll get, I will get 2ae a2 plus, so 2l, okay, இது cancel ஆச்சுனா 2l q naught is equal to 0. So I need to identify a2. So அப்போ a2 என்ன இருக்கும், a2 is equal to minus 2l q naught, so இது இந்த சைடு வருது, divided by dividing it 2ae. So cancelling these things, so I will get a2 is equal to q naught l by ae, so minus. Okay, so this is my answer. So let us substitute this a2 in our trial function. What is our trial function? This is our trial function. So let us consider this trial function, substitute this value. So, okay, so I am going to copy this particular trial function. Let me copy this. We'll put it here. So in this, trial function, a2 is identified. So what I say y of x is equal to minus q naught l divided by ae into x square minus 2lx. This is my equation. So this is the answer with respect to point collocation method. So next we'll proceed with subdomain collocation method.
So when you go for subdomain collocation method, இந்த மெத்தட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இன்டகிரேட் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ இன்டகிரேட்டிங் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 to L. ஸோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்துன்னா 0 to L ல இன்டகிரேட் பண்ணும். ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் தான் 0 to L by 2 and L by 2 to L அப்படின்னு இன்ஸ்டிகேட் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து 0 to L இன்டகிரேட் பண்ணோம் and we have to integrate this r of x dx and equate it to 0. This is my subdomain collocation. So in that case, so let me integrate integral 0 to L. What is our r of x? We identified r of x, which is 2ae2 plus 4x q naught. Okay, so let me substitute it. So 2ae2 plus 4x q naught dx. So this has to be integrated and equated to 0. So இதை integrate பண்றோம். So இதை integrate பண்ண what you get? You will get 2ae a2. Integrating this, so you will have a constant x. So sorry, a variable x, and the limit for this variable is from 0 to L. Okay, plus 4 q naught. This is the constant. X வந்து integrate பண்ணா I will get x square by 2. The limit is again from 0 to L. This I have to equate it to 0. So let me substitute it. So what will get? I will get 2ae a2 into L. So this will be 0 plus 4 q naught L square by 2. Okay, this is equal to 0. So simplify பண்றோம். இது ரெண்டும் கேன்சல் பண்ணா இங்க 2 வரும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2L வந்து காமன் டேர்மாக இருக்குது. ஸோ ஐ வில் டேக் தட் அவுட். ஸோ 2L காமனாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா வாட் வில் கெட்? ஐ வில் கெட் AE2 ப்ளஸ் Q0L. ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு வரும். Okay, so now you can able to see that AE2 plus Q0L already I think we considered, right? இதில் 2 எடுத்துட்டீங்கன்னா will get same AE2 Q0L. ஸோ அப்போ இதே ஆன்சர் தான் வரும். என்ன வரும்? ஸோ இது வந்து அந்த சைட் போயிடுச்சுன்னா, ஸோ when I bring it on the other side, you'll get AE A2 plus Q0L is equal to 0. In that case, A2 is nothing but minus Q0L divided by AE. This is my A2. So in that case, what is my answer? Y of x. My y of x is equal to minus Q0L divided by AE into x square minus 2LX. Okay, so this is the answer by using subdomain collocation method, right? So this completes the problem. Thank you.